හැම කුඩා දරුවෙක්ම කැමති සාමාන්‍යයෙන් බිත්තිය ලියන්න, චිත්‍ර අඳින්න. එතකොට මම හිතන්නේ මේ වගේ බිත්තියක යම් කොටසක් වෙන් කරලා දුන්නොත් සරසලා ආස හිතන විදියට දරුවෝ මේ කොටසේ යාලා කැමති චිත්‍ර අඳිවි, ලියාවි, ගෙදරට එන අයට පෙන්නනවා. එතකොට ඒක හොඳයි හැම පැත්තෙම. හේතුව එය දරුවා එක තැනක ලියන්න පුරුදු වෙනවා. ගෙදර හැමතැනම ලියන්නේ නැතුව හැම බිත්තියකම එයාට එක තැනක එයාගේ චිත්‍ර ඔක්කොම දකින්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ මේක හොඳ ක්‍රමයක් දරුවට බිත්තියේ ලියන්න අඳින එක පාලනය කරන්න වගේ මේට ඉඩ දෙන්නත්. What's that? What are you drawing? Pusah, okay. Oh. Sudawanika, are you going to paint? Say hello. To paint karana. Which color is that? Wow. Wash the pencil. Very good. What is that color? Okay. Go show me. Not inside. Activity we need some cans and watercolors. Oh, what happened? Oh. Okay, take yellow color. Here, no. Color the green color one minute. Using yellow color. Pratalana tin keepayak karagena. මේ වගේ පාට කොලයක් කලවලා මේ ටින් හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ වගේ yes tin. Okay, thank you. Okay. Okay, Amma will paint. Okay, me. Okay. Triangle, huh? You draw a triangle. Putta draw a triangle. Okay, paint. Okay, Putta take the yellow, red color. Color them with this white color one Manika. You can't color inside. Here, color the paper only. ඉවතලන දේවල් වලින් කරන මේ වගේ ක්‍රියාකාරක සුළුවෙන් හිතන්න එපා. හේතුව කුඩා දරුවන් බොහොම කැමති වතුර වගේම පාට කියන දෙකටම. ඔවැනික. එතකොට යාලා ගොඩක් ආසාවෙන් මේ දේ කරනවා. අනිත් දේ තමයි ගෙදරට එන අයට ආඩම්බරයෙන් පෙන්නනවා මේ පුතා පාට කරපු දේවල් කියලා. එතකොට මේ වගේ දේවල් වලින් ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන්. වර්ණ හඳුනා ගැනීම වැඩි දියුණු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම චිත්‍ර ඇඳීමේ හැකියාව. ඕමනික. Thank you. It's beautiful. Oh, it's okay. Amma will clean it. Go that side, Manika, near the black color chair, sofa. Go. Now sit and come. Hello. Hapag. That is just like a spider. Come through the circle. Wow.
1, 2, spider name. Puta is a spider. Oh no. Oh, okay. Spider? Where are you going, spider?